So kutoka hapa pale hivyo mpaka hapa kuna 4 lathe. These are the small types of lathes. So ukianzia pale hivyo kuna lathe ya 1 meter yenye iko pale hivyo by 400 mm. That is the processing bed ni ya 1 meter na turning diameter ni 800 mm. Then second to it kuna hii hapa, the same specifications, that is 1.5 mm na 400 mm. Alafu unakuja hapa mbele kuna this black one hapa ambayo iko na processing bed ya 2 meters na 400 mm, na iko hapa hivi the same 2 meters na 400 mm. So ukitaka any of this lathe machine, you can look at the overall condition, that is the tool posts, the chucks, the processing beds. Ni mashini ambazo zimewekwa in good condition, and also the tail stocks. So ni mashini perfect. Hizi ni mashini tu zimetoka job zikakuja zikaletwa hapa. And you could also look hapa the overall condition. Ile pale hivyo iko na 82 mm. You can also check ni kubwa kabisa, 82 mm hapo. So these actually very well kept machines. Ukiziangalia from the structure, from the operations and from the testing. Before ununue hizi mashini hapa, sisi ensure tumetest each and every machine. Tumeleta expert wa hizi mashini hapa, ametoa report ya kila mashini, amesema the working condition of each machine, so that we can successfully deliver to you kitu inakuja kuperform. So just give Start Equipment a chance to deliver you used equipment. Thank you.